Fala galera, beleza com vocês? Fernando Rodrigo na área, novamente trazendo mais uma gameplay de SYBÉRIA The World Before. E fizemos várias coisas aqui, né galera? A gente primeiramente abriu esse baú aqui, procuramos a senha, depois pegamos essa espécie de projetor, colocamos o filme, depois descobrimos uma senha através do diário e voltamos pro passado, e agora a gente vai voltar a falar com a senhorinha lá embaixo para dar continuidade, porque a garota aqui quer fofocar, quer saber por que a Dana Rose brigou com o namoradinho dela lá. Isso aí, vamos lá. É pra lá. Descer mais umas escadas. Obrigado aí galera pela presença de vocês, o like, o comentário. Muito bom ter a parceria, a amizade de vocês aí. E vamos lá. Pergunte a Lene sobre a briga. About the fight. Vamos perguntar então. Ah, ela já tá ali. Eu só não encontrei, galera, a moeda desse troço aqui. Que ainda precisa. De jeito nenhum achei a moeda aqui pra usar aqui. Talvez seja agora, talvez não. Enfim, vamos ver. Demoiselle Lenny, I saw the film you shot of Dana and Leon. So Junta kept it. She got so cross when she discovered I'd rummaged through her stuff. She most certainly had secrets of her own, that one. I know it was ages ago, but can you recall what happened between Dana and Leon that day? You do like flogging a dead horse, don't you, Fräulein? Fräulein. But as you please. Since Junta never let me use her camera, I decided not to ask her anymore. Like that, she couldn't say no, could she? And that's when I heard them arguing. Beleza, vamos voltar para o passado, verão de 1937. Eita, fofoca comeu solto ali. How could you agree to this, Leon? How could you? I told you I had no choice. The local guide for Baltayar can't do it anymore. He got injured. Então recuse. Por que você? There are plenty of other guides in Wagen. Why does it have to be you? Just tell them to find someone else. Look, Dana, I didn't want to tell you, but... But what? Frank Huss, that brute from the other night. He's the one that made the call here. In other words, he's taking revenge by sending me to the other side of the world with the Origin expedition. And he said that if I refused, something might happen. Not just to me, but to you as well. What do you mean? You know what I mean. You're a Vegarian and so are your parents, right? Cara, ninguém tá vendo ela ali? It won't be long before the Brown Shadow is in power, and he made it clear that something was brewing, and that you and your parents would be first on the list. What list? I don't know, but it can't be good. Then he said that other Vegarians would follow. Dear God. Dana, darling, the world's gone crazy. Promise me you'll be very careful. It will be all right if you just watch yourself and what you say. I've asked Junta to stand by you just in case. It won't be long, darling. Half a school year at the music academy. I'll be home for Christmas. Promise. Oh, come here now, my pretty Edelweiss. Don't call me that. You know I don't like it. It's true, though. That's exactly where you are, my pretty Edelweiss. If you keep that up, Leon Kobatis, I'll find you a nickname too. Go on then. All right. Pintor da Cordilheira, artista montanhista, amante dos Alpes. Isso não é apelido? O apelido seria
nariz de bituca, queixo de amolar facão. Vou pôr pintor de cordilheira. Your nickname will be Highland Painter from now on. Not sure my veganese artist friends will like it, but why not? Beautiful, isn't it? I could stay here forever. Beleza, voltando para 2005. Apelidinho bem fraquinho dessa Dana, hein? Ruim de apelido. There, Fraulein Walker. That is all I have to say. I hope this time you have what you need to continue on your journey. Thank you, Mademoiselle Lenny. But there is just one more thing. You mentioned a music academy? They must have ledgers and archives. Maybe I'll be able to find out whether Dana left an address there. Well, it hasn't moved. It's still in Vargan. Go to the musicians' district. It's right next to the musical square. That's all I can tell you. So if you don't mind, Fraulein. Vai embora. Thank you. Then that's where I'll continue my search. Is it really worth your while to keep looking for Dana? Is it not just another pipe dream, Fraulein? I get the impression there have been others. I prefer to look at it as a calling. Besides, I don't have much choice. Thanks to you, she's a part of me now. As you wish. I hope you find what you are looking for. Thank you. Again. Alright then. Beleza, vamos para a academia de música. I need from here, I guess. Best get back to the guest house. Get some rest. I'll go to the music academy first thing in the morning. Alright. Bem, deixa eu ver. Será que ela fala alguma coisa aqui? So, I expect this will be our last goodbye then, Fraulein. Será que a moeda tá aqui embaixo? Aquela hora eu olhei, mas eu olhei bem igual o meu nariz. Vamos ver. Se não tiver, eu vou fazer. Se tiver aqui, eu mantenho a gameplay, galera. Se não tiver, eu faço um corte de. Acho que não tem nada aqui não. That must lead to the other side of the circus. Não tem nada não, galera. Vamos direto. Pra onde que a gente tem que ir mesmo? Voltar ao bonde. Moeda também aqui não tem nenhuma, né? Ah, tem alguma coisa aqui, cara. O que é isso? Oh, it's dazzling up here. I can see why they call it the silberspegel. Silber means silver, and spiegel is mirror. The silver mirror. It certainly lives up to its name. Nada demais também. Cara, a gente vai ter que descer o bonde, voltar tudo isso andando. Caraca. Então, galera, acho que eu vou dar um corte aqui maneiro, beleza? Porque aqui não sei se vai ter alguma coisa no meio do caminho. Se tiver alguma coisa no meio do caminho, tipo isso, né? The girl in the painting. Her name is Dana. Dana Rose. Ela tá rezando. Nice, Kate. Real nice. Ô, louco. A bicha é louca mesmo na cabeça. I'm gonna find out who she was, just like I promised you. Nothing more than a good old adventure to forget your grief, I guess. You should go, Kate, or you're gonna miss the tram. There will always be a train for you. Sai pra lá, aberração. Bem, acho que não vou precisar fazer o corte, até porque o
próprio jogo vai fazer isso por mim. Come back to bound. Quem é esse cara aí? Na verdade é um senhorzinho. É alguém idoso. Será que é o garanhão lá, o namoradinho da Dana? Beleza. O jogo parece que só ocorre durante o pôr do sol. Tá parecendo Adam Wake, você só tem a gameplay durante a noite. Mas o lugar é bem show de bola, bem bonito mesmo. Ok. Retornar à pousada. Não tem. Oh, gosh. What a day. Retornar à pousada, não tem nenhuma missão secundária, alguma coisa assim. A moto tá bem abatida. Antes de voltar pra pousada, vamos só ver um negócio aqui, galera. Curiosidade. Será que ela consegue? Ah, ela não vai. Tá, eu ia ver se o Oscar lá, o tatuzinho tava rondando por aí, mas acho que não, né? I hope Oscar's okay, wherever he is. Falando nele. I'm not abandoning him. I just need to find him. Closed. It's late. Frau Wagner must have gone to bed. Fechado com as portas abertas.
A descoberta de uma mina, ok. A mesma notícia de manhã. Então é pra ir dormir mesmo, né? Olha, tem uma carta aqui no chão. Colonel Blake. Vaughan Institute for Forensic Science and Medicine. Charming. Fascinante. Só isso. Do not disturb. Well, all right then. Ah, tinha uma missão ali, mas eu não cheguei a ver. Adicionar a melodia. Não vou adicionar não, porque senão dá direitos autorais. Ou eu não tenho escolha. É. A diferença da Kate pra Dana, né, é a berruguinha que ela tem aqui na parte superior do lábio, da boca. Dormiu. Estados Unidos, Nova Jersey. Ó, Nova Jersey já, cara. Inverno de 83. Ué, 83? Caramba, são uns 40 anos depois lá dos ocorridos, né? Porque era 37, não é? 1937? 83? Será que a Dana já tá adulta, teve filhos? Is that you, Katie? Yes, Mom! Ah, não, é ela. Ah, tá. É a Kate. Inspecione a casa antes de pegar a caixa de música. Beleza. Ah, tá. É a Kate Walker. Looks like Mom's friends came over again last night. She's been seeing them a lot since what happened to Dad. Maybe too much. Come on, I've been cooped up in my room for hours. Jeez, pulling my hair out trying to figure out the math problem Miss Wormwood gave us. Another letter for Dad. Last time it took Mom days to find the strength to open it. Acho que aqui é só isso. Grandpa and Grandma from New York gave it to me for my last birthday. I really ought to read it, or at least dog-ear the pages so it looks like I did. Menina malandra. Mom bought those again.
The piano that Mom ordered will soon be here. Couldn't bring myself to tell her that I wanted a drum kit instead. Vai ter uma bateria no lugar do piano. Ler. Seu pai e eu queríamos dizer que sentimos muito pelo que aconteceu com o Rich. Estamos preocupados com seu bem-estar, meu amor. Você pode ser adulta, mas ainda nos preocupamos com você. Você foi muito desejada por nós e seu nascimento foi bastante delicado. Mesmo agora tendo sua própria filha para criar, é difícil para nós vermos você sofrer. Você sempre foi nosso orgulho e nossa alegria. Lembre-se, querida, estamos aqui sempre que precisar e pode contar conosco enquanto estivermos vivos. Não importa o que aconteça, estaremos aí com você na primavera para o seu aniversário. Avise se quiser que fiquemos um pouco com você até que se recupere e partiremos daí quando menos perceber. Com todo o nosso amor, mãe e pai. Ok. Essas outras gavetas aparentemente não abrem. Wow. I hope I get to travel around the world too when I grow up. Ah, Geo Magazine. As misteriosas... os mistérios escondidos da Amazônia. Pelo menos eu acho que é Amazônia, né? Amazonas. Oh, hello, Munchkin. Hey, Mom. Eu já falo contigo. Parece que estou numa casa no mar. Tá, aqui é a carta. E aqui pra baixo tem alguma coisa? Não, não era pra você ter pego. Continuar explorando. Nossa, aqui tem uma cara de baixo aqui. We haven't seen Grandpa and Grandma for a long time. Mom says they'll probably come over from New York on her birthday. Fotografia do papai. Beleza, já foi tudo então. Precisa falar com ela? Is everything okay, Katie? You forgot your music box. Be careful with that, please, Munchkin. Pichuquinha. Cara, a mãe dela é mó estranha. De onde ela saiu? Where'd this come from? I already told you. Your grandma and grandpa gave it to me when I was little. Doesn't look like it's from New York, though. I don't know. Must have been in the family forever. I just love it. You've always liked it. Ever since you were little. Will you give it to me when I'm big? Maybe, if you're a good girl, when I get old. So when will that be then? Later, Katie. O bicho, tá falando o bicho pra voar ao contrário, de ré? A brisa aí, ó.
essa mulher andou tomando? Usando? Ah, agora que eu lembrei, o Distrito das Flores tem aquela parte na primeira gameplay que a gente deixa as iniciais na porta de uma loja, né? But when? In a very, very long time, I guess. When I'll be gone. Dear Kate, wherever you are now, despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time. Oh, give it a rest, Olivia. Quem é Olivia? What the hell? You want me to call you Olivia? Fine. I've survived worse criticism. Use a introspecção antes de ligar para... I shouldn't put it off. I better call Olivia while I have the courage. Onde quer que esteja, apesar das notícias aqui contidas, espero que essa carta chegue a você a tempo de se preparar para o retorno a Nova York. Sua mãe Sarawak faleceu noite passada no hospital Monte Sinai. E ela já estava mal há meses. É a mesma carta que a gente leu lá na prisão. Tá. Use a introspecção antes de ligar para... O que é isso? At this hour, I doubt I'll be disturbing anyone if I use a phone booth at reception. Pintura da praça musical. Que é isso? Use a introspecção. Que negócio é esse, cara? I shouldn't put it off. I better call Olivia while I have the courage. Mulher nem dormiu praticamente. Who do you think you are, Olivia Foster? It's easy to judge and lecture me from New York. You know nothing about what I've gone through, of what I've had to endure since leaving Hans. A mulher tá preocupada. Tá perturbada, aliás. Será que essa introspecção é o computador lá embaixo? Looks like I'm not the only one who can't sleep tonight. This is not the time to surf the web. If I don't call Olivia now, I never will.
Ah, será que era recepção? Ou o orelhão, né? Don't know why I should be so nervous about making a simple phone call. I mean, hey, I've crossed Europe, been in all sorts of danger, and yet look at me here. I'm worrying about talking to my former best friend. Oh, and I think I used to spend my life on the phone gossiping with her. So what do I risk? Criticism? The one who missed her mother's funeral because she was breaking rocks at the bottom of a mine. In any case, Olivia hasn't stopped criticizing me ever since I left Valladolid on Hans Vorarlberg's train. I'm the one who should be criticizing her. I mean, come on. Isn't she the one who took advantage of my absence to get her hooks into Dan? Now look at me, mulling over old grudges. That's exactly what I wanted to escape from when I decided to go with Hans in his train to Siberia. And then there was the departure with the Yukon tribe, their seasonal migration. Come on, Kate, for Christ's sake, stop procrastinating. Just make the darn call and get it over with. A mulher tá perturbada. Vai logo, faz a ligação. O negócio ainda é sem fio ainda, o aparelho. Hello? Hello? Mr. Canton, is that you? Who's there, please? Sou eu. Olivia, it's me, Kate. Kate? Gee, it's so weird to hear your voice after all these years. Got your letter, Olivia. Kate, I sent it 2 years ago. I know, things have been complicated. Complicated? I see. And so when are you coming back to New York? You know, to visit your mother's grave? You know I can't come back, Olivia. I'm still wanted by the police over the sale of the Vorarlberg factory. Oh, I haven't forgotten, believe me. If only you knew how much the accusations hurt your mother. Visits from the police, the requisitions, and just when she was diagnosed, too. And yet the poor woman never stopped hoping that her daughter would come back one day. Or at least call to help her in her final days. I don't have to justify myself to you, Olivia, or to anyone else. Kate, Okay, listen to me. I thought you had plenty of time to think about how you abandoned all of us. Me, your mother, Dan, or even that poor Mr. Canton. And maybe felt at least some remorse. But I guess I was dreaming. All you do is keep chasing castles in the sky and ignore those who care about you. Entendo por que você está zangada. Já terminou? Are you done? Oh, Kate. I should have known. And I should never have asked you to call me. Goodbye, Kate. I hope you find whatever it is you've been looking for these past 3 years. One thing's for sure, though. You wanted to be alone. And that's how you're gonna stay. Tá, pela conversa foi mó treta, velho.
Será que isso vai ter impacto na história? Bem, acho que agora a gente vai pro distrito musical, né? Oxe, pensei que a mulher ia soltar um peido ali. Okay, let's go, kiddo. Another day, another page. Mais um dia, mais uma página. A new day in Vaughan. I must take the tram to that music academy where Dana Rose was a student in the 1930s. With a bit of luck, they'll have kept her records. Bem, galera, vou ficar com essa gameplay por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço, valeu, fui!